नमस्कार प्रभुंकर ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣ Floods like monsters descended upon China once again. This time, they came roaring through the mountains of Guizhou, fierce, unrelenting, and merciless. What began as rain soon became a nightmare. In places like Rongjiang and Lishan counties, entire communities were swallowed whole. Once busy streets turned into fast-flowing rivers. In minutes, everything was submerged. Homes, cars, schools, memories, and lives. Eyewitnesses said it felt like nature had turned against them, like a wild beast had broken loose from its cage. The sound of water rushing through narrow alleys and crashing into concrete was deafening. Some described it as a scream from the earth itself. There was no warning loud enough, no wall high enough. The flood came fast, too fast. In Rongjiang County, the water burst into neighborhoods without mercy. People tried to flee, but there was no time. Entire districts vanished under muddy torrents. Bodies floated in the water, tangled in branches, lifeless. A disaster of this scale wasn't just a tragedy. It was trauma unfolding in real time. The water didn't just flood the shop. It tore through it. Medicine, equipment, all of it destroyed. How do I rebuild from this? Her voice broke as she recalled watching her life's work drown in front of her eyes. Authorities labeled it a once-in-50 years flood, but residents were skeptical. Many said it felt like a failure that had been building for years. Lin Xiaolong, a former provincial judge who once served in the region, spoke out candidly. "It's always easy to blame the rain," he said. But this was different. This was man-made neglect, corruption, lack of preparation. When the rainy season hits, people should not have to row boats down their own streets. But that's become normal here.
According to reports, several upstream reservoirs had released large volumes of water in the days leading up to the disaster, overwhelming rivers and putting enormous pressure on towns below. Emergency notices were issued, but for many, the help came too late. The government eventually called for mass evacuations. Over 400,000 people were forced to flee their homes. Schools were turned into makeshift shelters. Families gathered on hillsides, watching the waters devour everything they owned. Bridges collapsed under the weight of debris. Power lines snapped. Roads were buried under sludge. 妈耶！瞧瞧，我的个天呀！哎呦！ नमस्कार प्रभुଙ୍କର प्रिय ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମଞ୍ଜିତେଜ ଡବଲ ପିଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟା ହେଉଅଛି, ଚାଇନାରେ ବାତ୍ୟା ହେଉଅଛି, ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଅଛି। ତ ସେମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଉ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଚାଇନାରେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଘର ଗୁଡ଼ିକ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଲୱେ ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସବୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାଣି ଆଉ ବୋହିକି ନେଇଯାଉଛି, କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭାସୁଅଛି। ତ ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ତ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ନା ଚାଇନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5% ହିଁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ତକ 94 ବା 96 ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ହେଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ କହିକି ବାତ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନା ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ପଠେଇକି ଆଉ ସେଇ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାଇନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଚାଇନା ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଚାଇନା ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମ ନାମ ଗୌରବ, ପୂଜା, ପ୍ରଶଂସା, ଆରାଧନା, ମହିମା ହଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା। ତୁମେ ଚାଇନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ତୁମ ନାମକୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଡାକିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାତ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖ ବୋଲି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ତ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।